Yeah. That's from the camera here. This is not working. Sorry. Um, no, it's fine. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Chandra Balava Girivaranari Gopi Chandra Balava Girivaranari Yashoda Nandana Braja Chandra Ranjana Yashoda Nandana Braja Chandra Ranjana Yamuna Tira Vanatahari Yamuna Tira Vanatahari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Chandra Bhalava Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Chandra Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Shri Guru Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we're reading from Srimad-bhagavatam, 9th canto, chapter 14, several verses, starting with, we'll chant the verse number 10. Начинаем здесь это стихание с стихов 2014 We'll go all the way up to verse 21 because that's the first one with a purport.
Tatyaja Vrittidatara Kumaram Kanaka Prabham Spriham Angirasash Chakre Kumare Sama Evacha Sajaja Vidita Tara Kumaram Kanaka Prabham Spriham Angirasas Chakre Kumare Sama Evacha Sajaja Vidita Tara Kumaram Kanaka Prabham Spriham Angirasas Chakre Kumare Sama Evacha Satyaja Vidita Tara Kumaram Kanaka Prabham Spriham Angirasas Chakre Evacha Vidita Tara Kumaram Kanaka Prabham Spriham Angirasas Chakre Kumare Sama Evacha Satyaja Vidita Tara Kumaram Kanaka Prabham Spriham Angirasas Chakre Kumare Sama Evacha Spriham Angirasas Chakre Kumare Sama Evacha Satyaja Vidita Tara Kumaram Kanaka Prabham Spriham Angirasas Chakre Kumare Sama Evacha Satyaja Vidita Tara Kumaram Kanaka Prabham Spriham Angirasas Chakre Kumare Sama Evacha Anya Vidita Tara Kumara Kanaka Prabham Spriham Angirasas Chakre Kumare Sama Evacha. With the word synonyms, Tatyaja
gave delivery. Vridita, being very much ashamed. Tara, the wife of Brihaspati. Kumaram, to a child. Kanaka Prabham, having a bodily effulgence like gold. Spriham, aspiration. Angirasa, Brihaspati. Chakre, maid. Kumare, unto the child. Somaha, the moon god. Eva, indeed. Cha, also. Translation. Shukadev Goswami continued, by Brihaspati's order, Tara, who was very much ashamed, immediately gave birth to the child, who was very beautiful, with a golden bodily hue. Both Brihaspati and the moon god Soma desired the beautiful child. Шукадева Госвами продолжал. Тара, стыдясь своего поступка, покорилась Брихаспати и зародила. Сын его был так красив, что и Брихаспати мог убийство претендовать на то, чтобы считаться отцом этого прекрасного дитя, чье тело отживало золото. No purport. So we'll go to the next several verses. To remember where we're at here, the moon god Soma, he had kidnapped the wife of Brihaspati's wife, and apparently she came back. She was pregnant. Сома похитил жену Брихаспати, да, и когда они стали жену, то она So his wife was returned to him. It's Tara, it was his wife. She was returned to him, and now he is ordering immediately deliver this child. Тару вернули к мужу Брихаспати, и он приказал ему народить, и она Usually you cannot immediately deliver a child like that. But apparently in the higher planets this is possible. Anyway, let's go on to the next several verses here. So fighting again broke out between Brihaspati and the moon god, both of whom claimed, "This is my child, not yours." All the saints and demigods present asked Tara whose child the newborn baby actually was. But because she was ashamed, she could not immediately answer. Присутствующие при этом мудрецы полгода спросили Тару, кто дал ей этого сына, и от стыда, но от стыда она не могла говорить ни слова. Next translation. The child then became angry and demanded that his mother immediately tell the truth. The newborn child. So you unchaste woman, he said, what is the use of your unnecessary shame? Why do you not admit your fault? Immediately tell me about your faulty behavior. Когда новорожденный, придя в страшный гнев, потребовал от матери сказать правду. О, развратная женщина! Чего это неуместная справедливость? Почему ты скрываешь содеянное? Сейчас же сознайся в своем падении. Lord Brahma then brought Tara to a secluded place, and after pacifying her,
he asked to whom the child actually belonged. She replied very slowly, quote, "This is the son of Soma, the moon god." End quote. Then the moon god immediately took charge of the child. Господь Брахма отвел Тару в уединенное место и, успокоив ее, спросил, чего сына она выносила. Тара очень медленно произнесла, это сын Сомы, бога Луны. И Сома немедленно взял мать на себе. O Maharaj Parikshit, when Lord Brahma saw that the child was deeply intelligent, he gave the child the name Buddha. The moon god, the ruler of the stars, enjoyed great jubilation over his son. О Махараджа Парикшит, видя, что мальчик этот очень разумен, Господь Брахма назвал его Буддхой. Бог Луны, владыка всех звезд, был очень рад такому сыну. Thereafter, from Buddha, through the womb of Ila, a son was born named Pururava, who was described in the beginning of the 9th canto. When his beauty, personal qualities, magnanimity, behavior, wealth, and power were described by Narada in the court of Lord Indra, the celestial woman, Urvasi, was attracted to him. Pierced by the arrow of Cupid, she thus approached him. Положенный срок Ила, жена Будды, родила ему сына, которого назвали Пурурава. Он упоминался в начале этой книги. Когда Нарада на приеме при дворе царя небес воспел красоту, добродетель, щедрость, многонравие, богатство и силу Пуруравы, небожительница Урваси сразу же почувствовала лечение. Пронизенная стрелой Бога любви, она направилась к Пурураве. Having been cursed by Mitra and Varuna, the celestial woman, Urvasi, had acquired the habits of a human being. Therefore, upon seeing Pururava, the best of males, whose beauty resembled that of Cupid, she controlled herself and then approached him. When King Pururava saw Urvasi, his eyes became jubilant in the ecstasy of joy, and the hairs on his body stood on end. With mild, pleasing words, he spoke to her as follows. По проклятию Митры и Варуны небожительница Урваси приобрела привычность к женщине. Поэтому, видя Пурураву лучшего из мужчин, который не уступал красотой самому Богу любви, она, не теряя самообладания, подошла к нему. Когда царь Пурурава увидел Урваси, глаза его загорелись от восторга, а волосы на теле пробились дымом. Он обратился к ним с приятными, ласковыми словами. King Pururava said, "O most beautiful woman, you are welcome. Please sit here and tell me what I can do for you. You may enjoy with me as long as you desire. Let us pass our life happily in a sexual relationship." Царь Пурурава сказал, «Добро пожаловать, прекраснейшая из женщин. Прошу тебя, сядь и скажи, что я могу сделать для тебя. Предавайся со мной наслаждению, сколько пожелаешь. Да будем мы жить счастливо, проводя время в любовь и мире». Urvashi replied, "O handsome man, who is the woman whose mind and sight would not be attracted by you? If a woman takes shelter of your chest, she cannot refuse to enjoy with you in a sexual relationship." Урваси ответила, о самый привлекательный мужчина, разве найдется та, чей ум и взор не стремится тобой? Ни одна женщина, прильнув к твоей любви, не откажется вкусить с тобой супружеской близости. There's a short purport here. When a beautiful man and a beautiful woman unite together and embrace one another, how within these three worlds can they check their sexual relationship? Therefore, Srimad-bhagavatam
7th canto, 9th chapter, 45th verse says, Yan Matunadi Vinavedi Sukam Itucham. Комментарий. Если красивый мужчина и прекрасная женщина окажутся вместе и заключат друг друга в объятия, что во всех трех мирах может заставить их держаться от близости? Поэтому Сримад-бхагаватам 7:40 сказано: «Я найду на дни, когда ты сутка, And read the next verse in another purport. My dear Pururava, please give protection to these two lambs who have fallen down with me. Although I belong to the heavenly planets and you belong to earth, I shall certainly enjoy sexual union with you. I have no objection to accepting you as my husband, for you are superior in every respect. Дорогой царь Пурурава, пожалуйста, возьми под свое покровительство и этих двух ягнят, которые я послал с собой. Хотя мой дом гранил с собой на земле, я не раздумывая отдамся. Я согласен, что ты стал моим мужем, ибо ты превосходишь меня во всех отношениях. Srila Prabhupada's purport. As stated in the Brahma Samhita, chapter 5, verse 40, Yasha Prabhavato Jagat Anandakoti Kotish Vashesha Vasudani Vibhuti Vinam. Brahma Samhita 5:40 сказано: Ясья Прабхава Джагат Анандакoti Kotish Vashesha Vasudani Vibhuti Vinam. There are various planets and various atmospheres within this universe. Во Вселенной существуют различные планеты. The atmosphere of the heavenly planet from which Urvasi descended after being cursed by Mitra and Varuna was different from the atmosphere of this earth. Каждая из этих планет имеет свои условия. Условия жизни на райской планете, с которой друга Шипава, Варуны, отличаются от условий жизни на нашей планете. Indeed, the inhabitants of the heavenly planets are certainly far superior to the inhabitants of earth. Обитатели высших планет, несомненно, занимают более высокое положение, чем люди. Однако, Nonetheless, Urvasi agreed to remain the consort of Pururava, although she belonged to a superior community. Урваси согласилась выйти замуж за Пурурава, хотя сама принадлежала к более высокому сообществу. A woman who finds a man with superior qualities may accept such a man as her husband. Женщина, которая встречает мужчину с незаурядными качествами, может выйти за него замуж. Similarly, if a man finds a woman who is from an inferior family but who has good qualities, he can accept such a brilliant wife as advised by Sri Chanakya Pandit, Sri Ratnam Vishkulad Api. Combination. Женщина, которая встречает мужчину с незаурядными качествами, может выйти за него замуж. Также и мужчина, который любит женщину, пусть даже не очень высокого происхождения, но наделенного добродетелями, может взять ее жену и своей женой, таких Сри Радха Вишнулад. The combination of male and female is worthwhile if the qualities of both are on an equal level. Союз мужчины и женщины дальше, если они обладают высокими качествами. Omagyanatimiranda Shagana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So, yes, so Srila Prabhupada was saying if the male and female, husband and wife in this case, if the
the qualities are on the same level, have the same level of kind of qualities, then the relationship can be good and compatible. Что Прабхупада говорит, что когда у мужчины и у мужа и жены сходные качества, то их союз будет хороший. So, yeah, this is actually in Vedic culture. This is considered very important. И на самом деле в ведической культуре таково взаимоотношение очень важно. That's why in Vedic culture, the people use astrology a lot to help determine someone's nature, even if they are the astrological horoscope was done very early, at the time of birth, but they could understand a person's nature, so that later on in life they can. For one reason, it would help them to make a good combination of man and woman, husband and wife. Именно поэтому в ведической культуре очень широко распространена астрология, при помощи которой с самого рождения ребенку уже определяли его качества и по достижению соответствующего возраста при помощи астрологии также открывали жену и мужа пола для удачного брака. Because the whole point of Vedic culture is to help people, everyone, to gradually advance on the path of spiritual life. И сама по себе ведическая культура устроена таким образом, чтобы помочь людям постепенно возвыситься до духовной жизни. And probably one of the, for those who are married, which is or will be most people in the world, the husband or the wife is probably the most constant, regular association that they have, very close association. В мире сейчас очень близкое отношение. Shishibonitai, Shishirada, Britvihara, Hidigana, Paula, Lingsavadu, Shigade, Plasma, Ski. So if someone, if one of the partners has a very divine tendency, and the other one has more of a materialistic or demoniac tendency, then the relationship will not be very good. И, соответственно, если партнера у одного более духовная, божественная природа, а у другого более эгоистична и динамична, то, конечно же, тогда взаимоотношения нормально. So, for example, if one person is religiously inclined, and the other, the husband or the wife, or the partner, has no interest at all in spiritual life, then it becomes complicated. И, соответственно, если кто-то более склонен к религиозности, а другой не интересуется этим абсолютно, то такие взаимоотношения также будут очень сложны. Because everyone is, we're all affected by association. Поскольку абсолютно каждый склонен к взаимоотношениям. So whoever we associate with the most, then that affects us. It affects our how that association will have an effect on us. И любые взаимоотношения, которые у нас есть, они оказывают влияние на нас. So if the husband or the wife is inclined towards, one of them is inclined towards
spiritual life, and the other partner is very much inclined towards materialism, then it'll be very difficult for the spiritual practitioner to put all energy into that. И опять-таки, если один из видов склонен к духовности, а другой интересуется просто материализмом, то, конечно же, будет очень трудно иметь взаимоотношения и дальше что-то. Of course, there are sometimes cases within ISKCON, someone might be inclined towards even when one person follows Krishna conscious path, and someone else might, their partner may be following even another religious path. But if they're both inclined, at least they both believe in God and have some religious inclination, then there's a chance that they can work together, live together, and both can progress on their spiritual paths. Даже если супруги склонны к практике разных видов религий или разных духовных путей, но тем не менее в их основе стоит духовное развитие, даже невзирая на разницу взглядов, тем не менее они могут совместно строить отношения. So that was why, at least in Vedic culture, at the time of shortly after the time of birth, then the astrology will give so much indication that this person will have these kind of qualities, and this other, each person will have a certain kind of qualities. So that's why the parents were thinking from early on of who will be a suitable husband or who will be a suitable wife for my son or my daughter, like that. Именно поэтому в ведической культуре ребенку при помощи астрологии или ставного карту, чтобы понимать, в какую сторону лучше развиваться. И, конечно же, родителям, у которых дочка, они тоже при помощи астрологии подбирали соответствующие люди. Of course, practicing Krishna consciousness, if the devotee who is most strong in spiritual life is actually very fixed on the path, and still the relationship, husband-wife relationship can go forward, and at least who's interested in spiritual life can progress, even in those conditions. Конечно же, если люди сильные в своей духовной практике и уделяют достаточно времени и внимания духовным дисциплинам, то таким образом эти отношения в семье будут хорошо развиваться и способствовать прогрессу. And of course, the way to become strong in spiritual life, if that is our inclination to be strong and be in spiritual life, then of course that means regularly chanting the holy names of the Lord, and it means strongly or seriously studying the books about Krishna conscious books, like Srila Prabhupada's books, for example. И строгость в этом отношении имеется в виду, что человек строго следует за тем, чтобы повторять свои шикарскую любовь, изучать Писание, что поставил, посещать храм. Because
each of us, of course, we have our um, we have to make our own priorities. И у каждого из нас, конечно, есть свои собственные приоритеты. We have so for, you know we all have everyone in the material world has many things we have to do. It's just life. У каждого, конечно же, в материальном мире есть куча всего, что нужно делать, такова жизнь. But the practicing Krishna consciousness, even though we have many things that we have to do on a day-to-day basis, but our priority needs to be that I'll chant my rounds, my japa, I'll read, I'll keep an association of devotees. This is like priority. Everything else has to fit or go around that. И, конечно же, у каждого из нас масса различных обязанностей в материальной жизни. Однако нашим приоритетом всегда должно быть повторение своих кругов и духовное развитие. Из всего вот этого обилия наших дел, вот это должно быть нашим приоритетом. So sometimes people, congregational members, and they come, they may ask me, how can I practice spiritual life? I've got family, I've got a job, I've got so many things I have to do. How can I be Krishna conscious? Иногда люди из нашей общины, они спрашивают меня, каким образом мне удается быть в сознании Кришны, поскольку много различных обязанностей, дел, которые нужно выполнять нам в материальном мире. Perhaps such a person is thinking, the devotees that are living in the temple are all day devotional service and no problems. But how can they do it outside? I say, well, it is possible. You have to make Krishna consciousness a priority. А некоторые говорят, что да, вы живете рядом с храмом, вы часто бываете в храме, выполняете служение, а у нас мы так не можем, у нас так не получается. И тут дело как раз And priority doesn't mean necessarily that you're 24 hours a day you're chanting Hare Krishna, or you're at the temple, or you're at the temple worshiping the deities. That if you're outside, you obviously can't do that. Everyone's got jobs and so on. И приоритет это не означает, что вы должны строго необходимо 24 часа в сутки повторять мантру, какое-то служение постоянно делать. Понятно, что у нас есть обязанности, дела, которые мы выполняем вне храма. But everyone, if you have a family, if you're outside the temple and you have family, still you can take time to chant Hare Krishna on beads, or to chant Hare Krishna even for 10 minutes, 15 minutes together with family, regulated times, morning, evening, perhaps. И, конечно, те, кто живут в храме, семьи работают, но тем не менее они могут находить какое-то время, там, 15, допустим, утром и вечером, или раз в день, для того, чтобы собраться совместно. Srila Prabhupada tells his I've given this example many times. Srila Prabhupada tells about his father. Я уже этот пример много раз рассказывал о том, как Шрила Прабхупада говорил часто про своего отца.
Srila Prabhupada tells how his father, when Srila Prabhupada and his sister were, I'm sure they were little, they would wake up in the morning and they were hearing his father, their father, ringing the bell. He was worshiping his deity in the house. Шрила Прабхупада рассказывал, когда он был маленьким ребенком, каждое утро рано он просыпался от звона колокольчика, которым его отец звонил славу. So his father would worship the deity. He did whatever little he did in the house, but he spent most of the day at his business. С утра он поклонялся своим домашним божествам, а целый день он занимался бизнесом. And then at the end of the day, nighttime, he would come back home and he would worship his deity again. И вечером, уже когда темнело, он возвращался домой и снова поклонялся божествам. The Srila Prabhupada said for livelihood, he did business. He had the livelihood. He got to earn some money to take care of the family expenses and so on. Шрила Прабхупада говорил, что, конечно, для поддержания жизни он занимался бизнесом, поскольку, естественно, необходимо, что для жизни нужно деньги. But Srila Prabhupada said, my father's real business was worshiping his deity. Но настоящий бизнес моего отца, как и Шрила Прабхупада, это божество. So the same way, so Srila Prabhupada's the specific activity that his father did most of the day was not worshiping the deity or chanting kirtan like that. That was there in the morning and that was there in the evening, but for him that was the most important. I start my day like this, I finish my day like this, and during the day I'm looking forward to coming back and worshiping Krishna. And that was the mood. Конечно, в течение дня его отец он занимался такой специфической деятельностью, поддерживая свой бизнес и был полностью в этом процессе. Однако утреннее и вечернее время, самое важное время, он был с божествами. So of course not everyone, it's not practical for everyone who is interested in Krishna to live in ashram situation, but you can, wherever you are, you can make Krishna the center of your life. Конечно, может быть, не так уж практично для людей, кто живет в Ашраме, много времени уделять на духовную практику. Однако нужно всегда помнить о том, что какое-то время необходимо выделять для где бы человек находился, необходимо выделять для общения с Кришной. Just like Srila Prabhupada established our sadhana program, which was morning, Mangal Arti, Tulasi Puja, Srimad-bhagavatam Class, Japa, like that, and then in the evening, back in those days, and still now, evening kirtan, Bhagavad Gita class, and you had reading Krishna book like that. Everything that was all part of the morning and the evening program. Именно поэтому Шрила Прабхупада установил такую садхану для своего движения, что утренняя программа у нас насыщенная мангаларой, западной, лекция, а вечером тоже киртан, либо лекция по Бхагавад-гите, либо какое-то обсуждение духовных вопросов. Таким образом, есть время на духовный план. The same principle applies
if you're practicing Krishna consciousness and you're not living in the temple, you set up your own morning program, you set up your own evening program, and then during the day you have to work or whatever you're doing, but you're beginning and your end, and it will be Krishna conscious, and uh, um, your purpose in life during the day will also be Krishna conscious, even though you may have a job outside.